Kuna Justina Syokau ambaye analifanya 2020, akafanya 2021 na akafanya 2022. Hizo ni ngoma zinaitwa hivyo. Na akasema ule mtu anamsumbua sana hii town ni gospel ni chairman wa gospel RINGTONE APOKO, na angependa kuwa na uhusiano wa kimapenzi na yeye. Unamwambia aje kuhusiana nayo? Justina nani? Syokau. 2020. Okay, mimi kwa kusema ukweli sijai msikia. Ni Justina Syokau. Okay, mimi simjui Justina. Nimetumiwa klipu juu ya mdada, nimeambiwa sijui anaimba. Mimi sijasikia nyimbo zake. Nitaenda kuchunguza nyimbo za huyo Justina Syokau. So nitachunguza muziki wake. Lakini wacha niwaambie, kama kweli amejitolea kwa mpole brother. Okay, so kama amejitolea kweli huyo Justina Syokau ni dada yako. Unajua anaweza kuwa dada ya Kioko. Justina. So huyo Justina anataka 2020. Haya Justina 2020 ni kitambo. Haya Justina. Okay, so huyo Justina nataka nimwambie, mimi nimesema natafuta mdada ambaye nitamuoa, ambaye anapenda Mungu. Kama amejitolea ananipenda, wacha nikueleze. Nataka kumuonya huyo Justina, nimwambie hapa competition iko tight na iko juu. Kwa sababu ukiangalia kwa gospel industry, watu handsome, watu tall, watu ambao wanafia Mungu, watu ambao wamejituma na wapenda Yesu ni wachache sana. Sasa hapa competition hiyo Justina mumwambie, watu wananingangania sana. DM zangu zinalia. Hata marafiki zangu wengine wamezima masimu zao, hata wanajaribu wanaongeleshwa eti muongeleshe ringtone. So Justina ajue competition iko tight na tupendelei mtu yoyote. Uimbe 2020, uimbe 2027, uimbe sijui umefanya nini. Wewe Justina Syokau, competition iko tight. Muendelee kuningangania kwa ufalme wa Mungu. Mbarikiwe sana. Unataka ringtone? Hebu ambia ringtone kitu hapo hivi. Ringtone manzee, Mungu amekubariki, kile hauna ni bibi. Hapa kuna wife ambaye ana search na ringtone anapenda mtu wako ndani ya God, mwenye anaomba 7 times. Mimi niko hapa wife material. Wewe unaombanga I pray every day but not 7 hours because if I can say that I will lie to you. I need time to rest, I need time to sleep, I need time to go and hustle because I have a child who need money and I have bills to cater for. So maybe when I get married I will get all that time to pray. Maybe the guy will be providing everything. But even if I get married, Ringtone akona pesa lakini pesa zake bado hazijatoshea chopa. Mimi nataka tuwe tajiri mpaka tuwe tuna chopa yetu. Kuwa na chopa, yani utajiri ni kitu muhimu sana. Watu wengi wanasema you is too much, you love so much money. I don't love money. Money is everything. Money is what you need. Hata kama uko hapo unaniangalia vibaya, I want to tell you, you need money. You need money to purchase. Money is root of evil when you are using it badly. Wakati unaitumia kufanya umalaya, unaitumia kukunywa, mara unaitumia maybe kuenda uchawi, kwa sababu kuna watu wanaenda uchawi mbali na wanaitumia nyingi kusacrifice vitu. So money is bad when you are using it badly. But pesa ni muhimu. Unaweza nunua gari ukaachana na maaibu ya kubebwa anywhere na pikipiki. Unaona? Sisemi pikipiki ni mbaya juu hata media box. Labda Ringtone amekungoja yeye anunue hiyo chopa. Akupeleke Maldives, akupeleke Mombasa, akupeleke wapi. Ringtone APOKO. He is a very good guy by the way. So when it comes to hard working, napenda hard work yake. Sija crash. Ikitokea kuwewe utaweza kuhandle Kisii nitamhandle. Unajua mtu mkishapendana ni understanding. Understandiana tu. Ile jua tujaiona mazao yake, maybe amedate, maybe tukaona matunda. By the way sijaiona mtoto msichana yote online akisema mtoto ni wa Ringtone. So na doubt hapo hiyo area. Sasa ndo nauliza kama ukipata hiyo side ako fugu. Nitamvumilia. Kama ako na pesa nitamvumilia. Wacha tumalizie hapo sasa. Ringtone nitakuvumilia kama hapo uko fugu. Okay. Kwisha. Asante sana.